राउंडअप और आज हम ब्रैम्पटन सिटी हॉल में हैं। यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। कुछ मोशंस आए इलीगली शर्मीन विलियम्स के एमपीपी के इलेक्शन जब वो लड़ रही थी उसके बाद, तो यहाँ पे काफ़ी स्प्लिट आ गया और 6 जो काउंसलर्स थे वो एक तरफ चले गए। उन्होंने कुछ यहाँ पे चेंजेस लाने की कोशिश की, लेकिन आज कोर्ट ने कुछ फैसले दिए हैं। उस सिलसिले में आज हम कुछ बात करेंगे ब्रैम्पटन के जो मेयर हैं पैट्रिक ब्राउन से भी, और जो बाकी काउंसलर्स जिन्होंने इस मोशन के खिलाफ बात की थी कि ये सही तरीका नहीं है किसी को काउंसिल में लाने का। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। पैट्रिक ब्राउन, मेयर ऑफ ब्रैम्पटन, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। सो today's decision, what do you have to say about it? Well, it's a vindication that those of us who protested the illegal appointment of an additional councillor were correct. We trusted our city solicitor, our city clerk, that these councillors were acting outside of the Municipal Act illegally, and the fact that the Superior Court has quashed the bylaw shows that we were right. The city solicitor was right, the city clerk was right, and the fact that these councillors now have to pay $20,000 shows that this was an egregious, illegal attempt to control City Hall. Okay, all these things that have been unfolding in the last 1.5 weeks, I'm sure they must be very traumatic for you. What do you have to say about the whole process that undertook? Well, today I'm just here to speak about the court decision, and the court decision vindicates the position that myself and the councillors took. We knew what this group of 6 was doing was illegal. And we just feel vindicated and relieved that democracy has prevailed in Brampton. What exactly happened? I mean, what was the problem? Where did you think the problem originated and then it came to this point? Well, this was a craven attempt to control power. And the fact that these councillors thought that no one would notice that they illegally appointed their friend as a councillor, fired the integrity commissioner, fired the city solicitor, the fact they thought they were above the law, clearly the court decision shows that no one is above the law, that frankly their actions were illegal, and they now have to wear the consequences of it. How did you first find out about it, and when did you think as a mayor of Brampton to take stand on this? So we knew what they were doing was wrong. When they attempted it at council, we said immediately that it was wrong, and we heard the news about the court decision last night. How many do you think councillors were, they believed you and they thought that they should be standing by the mayor and they should be talking about the wrongdoing which was going on? So half of councillor supported my position, the city clerk's position, the city solicitor's position, and half of council were involved in this illegal coup attempt. So what is their fate now? Where do they stand? Well, they're going to have to pay the costs for what they did. That the court has awarded a cost of $20,000. I just hope it's not more for taxpayers. Each? It is each? At $20,000 total. Total. Mm-hmm. Okay, all right. What do you have to say to the Bramptonians at this point in time then? Well, to Bramptonians, democracy has prevailed. You know, these councillors that attempted illegal control of City Hall have been held accountable by the Superior Court for their actions. So are there going to be any repercussions for this, for the Bramptonians, for the residents of this city? Or you as a mayor, do you want to give this message of hope that no, we are in control and things can be taken care of? Well, it shows that our system of governance works in Canada, that this attempt to illegally appoint a councillor was found to be in breach of the Municipal Act, illegal, and I'm glad the Superior Court has clarified this. Okay. And are you still running for the mayor of Brampton? So I haven't made any announcement on that yet, but we'll certainly let you know when I do. Councillor, thank you very much for talking to us. The City Hall in Brampton is, really buzzing with news. What was going on, and what do you have to say about today's court decision? Well, we're very pleased with the judge's decision that found that a motion that was passed by 6 councillors on May 31st was in fact illegal and improper. When we were debating the matter of filling the seats for the potentially vacant seats for with a new appointment,
preemptively, we knew that things were happening out of order and out of sequence. The judge has ruled that that was the case, and had we continued to hold meetings here at the City of Brampton with an improper composition of council, any decision that we made could have been challenged in court. It is the reasons why we did not attend meetings for a few days and a few times, and we are now very pleased that we can continue, get back to work, and make good things happen for the people. The residents were very upset and they were not certain what was going on because, you know, they have their own issues. And they were saying if the city council is not sitting, who is going to resolve our issues? So do you think there is a concern for residents at all or not? I think residents are right to be concerned that things were not proceeding as normal here at the City of Brampton. We were warned by our clerk, by our city solicitor, and 6 councillors who did not agree with the solicitor and the clerk fired the city solicitor as a result. We believe that that was wrong, but be that as it may, we are now vindicated today because the judge has agreed with us that the preemptive appointment of a member of council was improper and illegal. So again, my message would be, my question would be, do you think that the residents should be worried about anything, or the proceedings at City Hall now will go, you know, at its own regular pace? We believe now we can resume and get back to work. We have actually, during this term of council, achieved a lot of good for the City of Brampton, and we have accomplished many good things. We brought a new medical school, we kept taxes in line, we have invested heavily in transit for Bramptonians, and the City of Brampton really is truly a well-managed city. But we had this recent, over the past 6 months, growing dispute which culminated in an illegal appointment of a member of council, and we warned them. We knew that it would be wrong, and we are now vindicated by the judge. Thank you very much for your comments. Thank you, and thank you for covering Brampton. Rubenta, thank you very much for talking to us. So today has been quite a day for Brampton. What do you have to say about it? It's always a beautiful day in Brampton. I think today we shared that through a court ruling from Justice Doy, that 6 councillors tried to put forward an illegal motion, and in fact the court agreed with not just the members of council who filed the application itself, but also the clerk as well as the city solicitor, who said you can't pass this motion because it's illegal. When was the first time when you actually found this out, and when did you decide to stand by your mayor, and you thought that we need to, you know, talk against it and we need to take action? So May 31st, the 6 councillors decided to last minute call a special council meeting to discuss the possible appointment of a councillor if Councillor Charmaine Williams vacated her seat or won the election. And at that point in time, we really suspected perhaps what they were doing was wrong. In that special council meeting, the clerk and the city solicitor said, hang on, this motion may be or is in contravention to the Municipal Act. Despite that, despite us fighting on council and debating and suggesting that it was illegal, the 6 councillors still pushed it through. In fact, one councillor even said, council reigns supreme. We could do whatever we want, even if we contravene the Municipal Act. And so in that moment, obviously, that raised a lot of concerns for us. So now things have been, I'm sure after the court ruling, things are pretty much settled. So are you guys getting back to the, you know, City Hall, and will you be resuming all your, you know, daily routine work? Because now the Brampton mayor's elections are right around the corner. So that's why I said a lot is going on. So now what is the City Council thinking? Yeah, this illegal activity, this illegal motion has certainly caused a lot of disruption because of those 6 councillors trying to push this illegal motion through. We've been put on a standstill because we were waiting for the court ruling to determine whether or not council could even make these decisions if that person was appointed on council. So we believe that we did the right thing. That being said, this disruption, there's so much stuff that we need to do at the City of Brampton. It is absolutely our hope, and as the mayor said earlier, to bring council meetings back so that we can actually start moving things forward again at the City of Brampton. We're hoping that all of council will agree that we need to move forward now and stop the petty games and stop the political gamesmanship.
Thank you very much for your comments. Thank you so much. Okay, Harkirat ji, thank you very much for talking to us. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਿਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲਿਆਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕੈਸੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਐਂਡ ਹਾਊ ਡਿਡ ਇਟ ਗੋ ਟੂ ਦ ਕੋਰਟ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਰਾ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਐਮਪੀਪੀ ਲਈ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤੂਗੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਉਦੋਂ ਪੀਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਐਕਟ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਕੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੇਕੈਂਸੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਓਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਈ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਉਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਰਮੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸ ਜਿੱਤੂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਲੇਨ ਮੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਐਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਕੈਂਸੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਕੈਂਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਐਕਟ ਦਾ ਇੰਟੈਂਟ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਟੀ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਕਲਰਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਨ ਕੈਮਰਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤੀ ਸੋ ਓਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੈਂ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫੀਟ ਕਰਤੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੀਗਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੋਈ MPP ਅਲੀਗਲ ਟਰਾਈ ਕਰੂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਔਰ MP ਅਲੀਗਲ ਟਰਾਈ ਕਰੂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਇਟਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜੱਜ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਫ ਮਾਈ ਮੈਮਰੀ ਸਰਵ ਮੀ ਕਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਐਵਰੀਬਡੀ ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸ ਕਰੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਐਕਟ is our governing document ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ $20,000 ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵਰਥ ਇਟ ਕਰਕੇ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ 6 ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਡਿਸੀਜਨ ਆਫ ਵੋਟਰਸ ਕੋਲ ਆਊਗੀ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਰੋਕਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਆ ਕਾਲੀਗਸ ਵੀ ਆ ਪਰ ਜੋ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਉਹ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਦਿਸ ਵਾਸ ਇੰਟਰਨਲ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਓਨੈਸਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨੈਚੁਰਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਸਰਵਾਈਵ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਆ ਗਈ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर योर ਕਮੈਂਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਅਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਰਾ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਏਲੇਨ ਮੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਰਹੇ 30 ਸਾਲ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਵੀ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ forensic investigations related to contracts being awarded to friends, irregular hiring practices ਤੇ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 5 ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ they sued the city essentially the judge decided in their favor ਅਸੀਂ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ but doesn't mean that ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਏਲੇਨ ਮੋਰ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ doesn't mean ਕਿ those are gone with it ਉਹ ਅਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੈਂਟੋਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ 1 ਪੰਚ ਵਾਰਡ 15 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੂਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ we need to get to the bottom of this and find out a lot of different things ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਵਾਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ how is that going to happen we are working for the taxpayer ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ they have to have some reputation and unfortunately we saw that didn't happen ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ we don't need all this drama we don't need all the drama of these press conferences and distraction ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ The court ruling is it judgment ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ we accept it but it's not a big victory ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ they won some big championship what championship did you win the investigations are still there they're trying to cover it up they're trying to distract from it and so let those come out we don't want them to block it anymore ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ we're going to keep fighting for the taxpayer ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਸਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਡਿਸਰਪਟ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਟੀਜ਼ ਫਰੋਜ਼ਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਸਰਵਿਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ we don't have representation from Ward 7 and 8 but ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ like I keep stressing the word investigation the investigations are ongoing ਕਿ ਕਾਫੀ evidence ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਸ਼ੋ let's come to the meetings let's talk about it and let's make sure we get this out to the public
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਟੈਕਸਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੌਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਟ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਔਰ ਪੀਸ ਆਫ ਹਾਰਟ ਡੂ ਦੇ ਹੈਵ ਕਿ ਜੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ Well, they don't deserve this. They work hard. They pay their tax. Patrick Brown is facing potential federal charges. He's trying to distract from that. Last week, he was removed from the leadership race of the federal PC party. He doesn't want you to remember that. And he's making this drama now just so we forget about it. And so, jo assi kya siga ki jehda uthe pattern of behavior vekhya, ithe bhi vekhya ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ colleagues, counselors ਨੇ we want them to make sure these investigations go forward. We want it to get out. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ Well, just for the residents as well, don't be fooled, don't be distracted. ਜੋ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ select but ਕਾਤੋਂ select ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਸ counselor to make sure the information gets out. So don't look at this as a victory. Just ask those counselors why they're blocking these investigations from happening and blocking the information from coming out and distracting from the fact that Patrick Brown got removed as the federal leadership candidate from the Conservative Party. And so investigations ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਨੇ and we're waiting the results of it. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट Thank you. तो ये था आज का हमारा यहाँ पे इवेंट आपने सबके यहाँ पे बयानात सुने और आपको पता चला कि असल में मसला यहाँ पे क्या हुआ हम और इस तरह की स्टोरीज जो सिटी से या सिटी से बाहर भी प्रोविंस के अंदर ओंटारियो में हो रहा है आप तक लेकर आएंगे हमें सुनते रहिए मैं हूँ शाजिया मलिक कैमरामैन राहिम के साथ ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय फॉर नाउ